Hello. E que o áudio tá mais alto do que devia. Também. Ah, finalmente. Saudade. Começar conversando com o pessoal aqui. What do you need? You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. Ele foi como um pai pra você, eu entendo. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it, not when so much is riding on us, not with the blight and everything. I'm sorry. Não tem por que se desculpar. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. Ele tinha você. I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him, in the battle. I feel like I abandoned him. Eu entendo. Of course, I'd be dead then, wouldn't I? It's not like that would make him happier. I think he came from High Ever, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Have you had someone close to you die? Not that I mean to pry, I'm just... Não desde que eu fui à torre, pra ser sincero. That must have felt a lot like when I got sent to the Chantry. You mages don't even get a say in the matter after all. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Talvez eu vá pra sempre alto com você quando você for. I'd like that. So would he, I think. Quem mais? Quem mais? Yes? Yes. Dia de conversar. Here I am. Sua visão. I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain, but I had a dream. In it, there was an impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell, and the darkness drew me in. Você sonhou com um flagelo? I suppose I did. That was what the darkness was, no? When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rose bush in the corner had flowered. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. But there it was, a single beautiful rose. It was as though the Maker stretched out his hand to say, even in the midst of this darkness, there is hope and beauty. Have faith. Você ouviu vozes? No, not voices. It's not so simple. He spoke directly to my soul, in a language no human tongue can express. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the Blight devours everything? Eita. O Chante disse que o Criador nos abandonou. He's still here. I hear him in the wind and the waves. I feel him in the sunlight that warms my skin. I know what the Chantry says about the Maker, and what should I believe? What I feel in my heart, or what others tell me? Acredite no que parece certo pra você. Thank you. It's nice to find someone who agrees. I know what I know, and no one will ever make that untrue.
Why are we stopping? Estamos trabalhando juntos, eu quero te conhecer melhor. There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? De biscoito, hein, Stan? Você tá bem? Você ficou naquela jaula por semanas? You are concerned. No need. I am fit enough to fight. Você disse que estava no exército. I am. O que fez você se decidir se tornar rei, pelo campo? Ei! O que fez você se decidir se tornar um soldado? Decide. I am a Sten of the Beresad. I did not choose to be who I am any more than you did. Você já lutou numa guerra? I have always fought in war, elf. Então você sabe como se virar. Some of them. They aren't all alike. É sempre tão ruim responder perguntas. Generally, I do not see how this matters. Seheron and Parvolan are distant. Ferelden and the Darkspawn are immediate. Verdade, As vamos. you wish. Ah, it's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fennick at your service once again. I saw your camp and thought to myself, what safer place to rest for the evening than in the camp of a Grey Warden? I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Ô Gold Hunter, feliz Dragon's Day pra você também. Bem-vindo. O que você vende exatamente? Anything, everything, but all of the finest quality. No cheap trinkets here. And my boy Sandal happens to be a bit of a hand with enchantments. Oh, yes. Sadly, it also makes us a target for bandits and the like. If there were spare hands to hire as guards, I would have done so long ago. Deixa eu ver suas I'm sure mercadorias. you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Vender algumas coisinhas aqui. Foi que eu tinha que ver se tá todo mundo equipado com o melhor primeiro. Importância não. Olha isso aqui, que ridículo. Uhum. Aqui acho que não tem nada pra vender. Não tem. Onde? Ok, vamos ver o que ele tem agora. Depois eu olho os presentes.
What do you wish of me? Perguntar algo. If you must. Como você se tornou uma metamorfa? I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. A pena que os jogos provavelmente não vão mais explorar os chasing. Os Avar até teve no Inquisition, mas os chasing mesmo não ganharam nada. Então tua mãe já faz isso há bastante tempo? Changing her form, certainly. Devouring lost children, I cannot say. She has not done it in my experience, though in truth my lifespan is but a fraction of her own. Why do you ask? Is there something specific you wish to know? Consegue se transformar em outras formas humanas? The form of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. Você passa muito tempo como animal? There were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf, listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. E o que os outros animais pensam de você quando está transformada? They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. Nunca ouvi falar de magia como essa antes. No? 'Tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some still exist. My mother is such a one. Depois eu posso fazer uma pesquisa melhor. Quais outras magias proibidas tem? Metamorfo, magia de sangue, obviamente, mas essa é famosa. Deve ter algumas outras que... Deve ter algum lugar colocando quais são proibidas, talvez. E fica interessante. Magia... É bom. Tradições precisam ser preservadas. I'm shocked that you think so. Being a mage of the circle as you were. But perhaps you felt a little like a caged bird as well, caught within that dark tower. Talvez um pouco. I thought so. Qualquer um pode se transformar num metamorfo. Anyone with sufficient will. But the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. Indeed, you could learn the spells required if I cared to teach you. Tanto que eu queria perguntar. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? Talvez amarrado a um mastro e sofrer de cócegas. I wouldn't advise it. But enough of such talk. Let us proceed, lest the dust gather on us. Pensando se eu continuo conversando, se vai ficar aqui muito tempo desse jeito. Conversar um pouco mais com eles. Fazer um tour cada um. What do you need? Quero lhe perguntar algo. Ask away. Como você se tornou um guardião cinzento? Same way you did. You drink some blood, you choke on it, and pass out. You haven't forgotten already, have you?
Hum. Ah, engraçadinho. I do my best. What can I say? Let's see, I was in the Chantry before. I trained for many years to become a Templar, in fact. That's where I learned most of my skills. Você não parece ser do tipo religioso. You're telling me I was banished to the kitchens to scour the pots more times than I can count. And that's a lot. I can count pretty high. The Grand Cleric didn't want to let me go. Duncan was forced to conscript me, actually, and was she ever furious when he did. I thought she was going to have us both arrested. I was lucky. Por que a grande clériga queria ficar com você? I wondered that myself. It's not as if she valued me highly. I think she just didn't want to give anything to the Grey Wardens, is all. The Chantry didn't lose much. And I think I can do more fighting the Blight anyhow, rather than sitting in a temple somewhere. I'll always be thankful to Duncan for recruiting me. If it hadn't been for him, you know, I wouldn't have. Eu sinto muito. No, it's... I'm sorry. I shouldn't be... It's fine. He died a hero. They all did. Come on, let's go. I think I'm done talking. Ok. Foi depois. Oh, why, you little... Ei. Não perturba meu cachorro. Me harassing your dog? I should say it's the other way round. Your furry friend here took offense at me getting near his food. He snapped at me, look. Isso é um aviso. Don't you think I don't know it? Sometimes I forget that he's a war dog. That'll teach me. I once heard a really old legend about how the Hound warriors in the days of the old tribes would feed their Mabari the flesh of the vanquished. Well, that's what I heard anyway. It would sometimes be human flesh. Oh, like you can tell the difference. For all you know, maybe you've already been fed something. Someone. Caralho. Só fala merda. Hey! Ô, boa tarde, Anil. Como é que você tá? Yes, Conversar. here I am. Como era a vida no claustro do Chantry? Quiet. It was a life suited for contemplation. In the cloister, away from the fuss and the flurry of the cities, I found peace. And in that stillness, I could hear the Maker. But it was not perfect. Some of my Chantry fellows were condescending. That is the nature of religious folk, I suppose. É, verdade. When I talked about my beliefs, that the Maker reveals himself in the beauty of his world, they treated me with disdain. They want to believe that he's gone, so that when he turns his gaze on them, it means they are special, chosen. He cannot possibly have love for all, the sick and the weary, the beggars and the fools. Prefiro as tuas ideias às do Chantry. Thank you. Maybe I am wrong. But it is the Maker's place to decide if I am worthy, not men, not the Chantry. But there is work to be done, and I have talked enough. De começo eu acho que eu vou começar com o penhasco vermelho mesmo. Acho que vou fazer mais ou menos o mesmo caminho que eu fiz lá nos vídeos da história do Dragon Age. Era penhasco vermelho, aí os magos, aí a urna, aí acho que é dos elfos e depois Orzammar, ou Orzammar depois os elfos. É o caminho que eu geralmente faço, mas qualquer coisa, se vocês acham que preferirem que eu vá para outro lugar aí, só colocar no chat que a gente vai. Por enquanto ainda eu tô conversando com todo mundo aqui. Opa. Yes.
que você estava fazendo naquela jaula? Sitting, as you observed. Estava de pé. Mente não. Tem lugar pra você sentar não. Não é isso que eu quis dizer. It's what you asked. Apenas me diga. I did. Parshera, was there anything else? Tem uma I am pergunta. hardly surprised. O que você vê, To Ferelden? answer a question, Qual foi a pergunta? the Arishok asked what is the Blight. By his curiosity, I am now here. O que é um Arishok? The one who commands the Antam, the body of the Kunari. Ele é o seu rei? Kunari have no kings. O que você tem então? Little patience for endless questions. Aqui, ó. Por que os canalhas se importariam com o flagelo? Why do you? Eu sou um guardião cinzento. Exactly. You don't ask, nor do I. The Arishok sends me and I go. Você encontrou a resposta para a pergunta dele? A portion of it. Hã? Com certeza eu vou ajudar o Penhasco Vermelho a defender os mortos-vivos, até porque é mais jogo, né? Acho melhor ir pra Torre dos Magos. Tá 1 a 1 por enquanto. Vamos ver se alguém mais fala alguma coisa. Senão eu jogo um dado aqui. Ô Pedro, li sim. Eu li um pouquinho antes de começar aqui. Foi interessante. Apareceu o Strife. Você até colocou ali, só cada vez no convite que o Strife tá. Eu não sei, cara, esse negócio do Strife. Depois que eu não sei se você viu comentando, eu ganhei de presente o livro, né? Que eu não tinha lido aquela vez que você mencionou no vídeo dos companheiros. Agora eu já li tudo. Eu vi a história do Strife e vi agora o conto também. Eu não sei se ele aparece, cara. Pode ser que sim. Ele poderia até entrar como, não um elfo Delixiano, mas um elfo que foi pego pelos Delish. Ainda daria a visão dos Delish pra ele, né? Talvez fique até mais fácil dele entender que a verdade sobre o Fenrarel, essas coisas. Aí eu já não sei se metamorfo. Porque é uma. Se eles fizerem um caminho parecido com o de Inquisition, onde você só tem uma especialização, é uma especialização muito difícil de você equilibrar com outras, porque ela é muito diferente, né? Não sei. Seria interessante ver talvez mais formas, né, do que só urso, aranha. E qual que era a outra aqui no Origins? É lobo? Não lembro. Na hora que você falou, eu comecei a pensar e pode ser. Eu ainda não sei o que eu acho do Strife, cara. Eu acho que ele pode aparecer mais como um NPC mesmo. Mas eu não sei. Ele é um que poderia, sim, vir. Eu acho que aliás, eu lembro que você tinha falado também o Duel da Horix, né? Mas eu tava pensando que, até vou perguntar o que você acha. Eu tava pensando que quem poderia. Assim, eu tinha pensado quando eu li o livro, né? Hoje com os contos eu já não sei. E aquele ladino que apareceu lá, que você falou que podia ser Horix, seria o Lucano de la Morte, o Corvo. Com o conto lá eu já não sei, mas eu acho que pode estar meio que fingindo. O que você acha? E voltando aqui, qual foi a resposta? Were you not at Ostagar when the army was overwhelmed? That is your answer. Justo. Você não tem que apresentar um relatório? Yes. E quando você vai fazer isso? Never. I cannot go home. Eu sinto muito. Thank you. Can we move on? We keep the Darkspawn waiting. Vamos então. As you wish. Ok.
What do you wish of me? Gostaria de lhe perguntar If you algo. must. Você cresceu nos ermos Corcari? Why do you ask me such questions? I do not probe you for pointless information, do I? Você pode me investigar a qualquer momento. Beg pardon then while I jump for joy. What is it you asked if I grew up in the wilds? A curious question. Where else would you picture me? For many years it was simply Flemeth and I. The wilds and its creatures were more real to me than Flemeth's tales of the world of man. In time I grew curious. I left the wilds to explore what lay beyond, never for long. Brief forays into a civilized wilderness. Você continuou despercebida? For the most part. Flemeth taught me well. For all that I had been taught, however, the truth of the civilized lands proved to be overwhelming. I was unfamiliar with so much. So confident and bold was I, yet there was much that Flemeth could never have prepared me for. Tem que levar em conta também que a Inquisição pode ainda existir ou não, né? A gente tá assumindo muito que... Eu também acho, pra falar a verdade, que a gente vai... Independente da Inquisição ter sido desbandada ou não, a gente vai meio que tá trabalhando pro Inquisidor, ou Inquisidora, como algum tipo de agente. Mas... eu não sei. Eu acho que o que eu acho que o que eu tô achando que eles vão querer fazer é pegar várias pessoas de vários lugares diferentes. Que nem teve lá na história do Lobo Temido, que tem várias organizações que estão interessadas no lobo. Aí pode, tipo, uma aliança de várias organizações, vários agentes tentando impedir ele. Aí é assim que eu tô tentando olhar os companheiros, mas... vamos ver, narrativamente, Romance da Morre, um Guardião do Bem. O Gold... eu não acho que seria uma incoerência, não. Até eu acho que o que realmente faz mais diferença na Morrigan não é nem o romance só, mas a questão dela ter um filho ou não. Se você vê ela em Inquisition, ela com o Kieran, ela vira uma pessoa, e até os outros personagens comentam nisso também, que ela vira uma pessoa bem diferente como mãe. Até porque em Origins ela fala, o mais importante é sobreviver. Já em Inquisition ela está disposta até a dar a vida pelo filho dela. Aí é uma evolução de personagem bem grandinha. Coragem. Equal parts daring and foolhardy, perhaps. Only once was I accused of being a witch of the wilds, and that by a chastened who happened to be travelling with a merchant caravan. He pointed and gasped and began shouting in his strange language, and most assumed he was casting some curse upon me. I acted the terrified girl, and naturally, he was arrested. Bem pensado. Men are always willing to believe two things about a woman. One, that she is weak, and two, that she finds him attractive. I played the weakling and battered my eyelashes at the captain of the guard. Child's play. The point being that I was able to move through human lands fairly easily. Whatever humans think a witch of the wild looks like, 'tis not I. Not that I did not have trouble. There are things about human society which have always puzzled me, such as the touching. Why all the touching for a simple greeting? Eu sei lá, eu não sou humano. Os humanos são esquisitos. Do not speak to me of trivialities. Your culture is not so entirely different. There were many nuances that Flemeth could never tell me of. When to look into another's eyes. How to eat at a table. How to bargain without offending. None of these things I knew. I still do not understand it all, truth be told, but then I gave up long ago any hope of doing so. When I returned to the wilds last, I swore to Flemeth that I had no intention of leaving again. E ainda assim, aqui está você. Yes, here I am. Well, let's get on with it before the ground opens up and swallows us, yes? Dá um presente da Lister de uma vez.
I could get used to this, you know. Já são meia hora já só conversando com a galera, viu? Fazer live de dragões já é um dos motivos que eu tava preocupado sobre isso. Vamos fazer mais um lugarzinho que é uma volta e aí a gente sai. What do Falta you muita need? coisa ainda pra conversar com todo mundo, velho. Ask away. Olha. Ah, então você disse que esse Al Hilmon te criou? Did I say that? I meant that dogs raised me. Giant slobbering dogs from the Anderfells. A whole pack of them, in fact. Deve ter sido difícil pra eles. Well, they were flying dogs, you see. Surprisingly strict parents, too. And devout Andrastians to boot. Ah, what? É o que eles dizem sobre Anders? What? Ela tá falando da Underfells, mas me pegou de surpresa. Eu vou pegar só pra ver se é realmente isso. That, and that they make a great deal of cheese. Funny, but the dogs never mention cheese. As a matter of fact, if you said cheese around them, they'd start growling. Isn't that odd? Or did I dream all of that? Funny the dreams you'll have when you sleep on a cold, hard ground, isn't it? Eu sonho me tornar um guardião cinzento. Pera. Point taken. Let's see, how do I explain this? I'm a bastard. And before you make any smart comments, I mean the fatherless kind. My mother was a serving girl in Redcliffe Castle who died when I was very young. Our Lehman wasn't my father, but he took me in anyhow and put a roof over my head. He was good to me, and he didn't have to be. I respect the man, and I don't blame him anymore for sending me off to the Chantry once I was old enough. Você sabe quem é o seu pai? I know who I was told was my father. He died even before my mother did, anyhow. It isn't important. Our Lehman eventually married a young woman from Orlais, which caused all sorts of problems between him and the king because it was so soon after the war. But he loved her. Anyhow, the new Arlessa resented the rumors which pegged me as his bastard. They weren't true, but of course they existed. The Arl didn't care, but she did. So off I was packed to the nearest monastery at age 10, just as well. The Arlessa made sure the castle wasn't a home to me by that point. She despised me. Opa. Ó, agora que eu vi aqui o negócio aqui do chat, tá errado. Tá mostrando o chat mesmo, não? Terminar essa conversa aqui, eu vou ver se eu consigo consertar isso rapidão. Coisa terrível pra se fazer uma criança. Maybe. She felt threatened by my presence, I can see that now. I can't say I blame her. She wondered if the rumors were true herself, I bet. I remember I had an amulet with Andraste's holy symbol on it. The only thing I had of my mother's. I was so furious at being sent away, I tore it off and threw it at the wall and it shattered. Stupid, stupid thing to do. The Arl came by the monastery a few times to see how I was, but I was stubborn. I hated it there, and blamed him for everything. And eventually, he just stopped coming. Tem certeza que ele não é o seu pai? Yes, I'm quite sure. At any rate, I don't look anything like him, you'll see for yourself. Not that it stopped the rumors any. All I know is that the Arl is a good man, and well loved by the people. He also was King Caelan's uncle, so he has a personal motivation to see Loghain pay for what he did. Anyway, that's really all there is to the story. Pausar aqui rapidão. Tentar ver o que tá rolando aqui com o chat, por que não tá funcionando. Chat.
No, it's not working. Que não? Opa, agora sim. Vou puder voltar aí. Ah, no cheiro de chuva. Ah, quem que eu falei? Agora você. Yes? Gostaria de conversar? Well, here I am. O que alguém como você estaria fazendo na capela de Lodering? What is meant by someone like me? Uma mulher encantadora? And there were no beautiful, charming women in the cloisters, you think? You would be wrong. There were many lovely young initiates in the Lothering cloister, all of them chaste and virtuous. It added to their mystique, because then they were forbidden, and forbidden fruit is the sweeter, no? E quanto à sua fruta, ela é proibida? My fruit? Well, it is not technically forbidden, but it's not freely given either. Not everyone gets a bite. I can't believe I'm having this conversation. But no, I did not take vows. The chantry provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become affirmed. Afirmar? We affirm our belief in the Maker, in Andraste and the chant, but other than that, there are no vows taken. O que você estava procurando abrigo? The chantry does not pride, and you should. I desired time apart from the world. I was a traveling minstrel in Orlais. Tales and songs were my life. I performed, and they rewarded me with applause and coin. And my skill in battle? Well, you pick up Opa. different skills when you travel, Galera, yes? começou a chover. Eu vou Yes, fechar a of janela course. aqui. Fechar a casa. let's move Daqui a on. pouco eu volto. Voltei. Fica assim. Then, Yes. discutir algo que você mencionou. Speak then. Isso é bastante por Then I enquanto. suggest we move on. Tem uma pergunta. I am hardly surprised. Não, deixa pra lá. Very well. Diálogo nota 1000. As you wish. Yes? A vida nos ermos deve ter sido muito At solitária. times, perhaps. A world full of people and buildings and things was all very foreign to me. If I wished companionship, I ran with the wolves and flew with the birds. If I spoke, 'twas to the trees. Parece incrível. For a time, but one can only remain a child for so long. I recall the first time I crept beyond the edge of the wilds. I did so in animal form, remaining in the shadows and watching these strange townsfolk from afar. I happened upon a noblewoman by her carriage, adorned in sparkling garments the likes of which I had never before seen. I was
dazzled. This, to me, seemed what true Ah, worth and beauty must deixa a Morrigan be. acabar. I snuck up behind her and stole a hand mirror from the carriage. It was encrusted in gold and crystalline gemstones, and I hugged it to my chest with delight as I sped back to the wilds. Galera, só pra quem não tenha visto aí ainda, dia 10 agora vai ter o Videogame Awards, que é tipo o Oscar dos videogames, né? E foi anunciado hoje, esqueci o nome do cara que organiza. A gente vai ter alguma coisa sobre o próximo Dragon Age lá. Não sei se vai ser um trailer, se vai ser algum só mostrando alguma coisa. Aí... Tô pensando até se eu faço live assistindo, não sei. Aí eu tentar traduzir as coisas quando aparecerem. Mas a gente vai ver. De um jeito ou de outro, o que aparecer provavelmente vou fazer um vídeo no dia. Aí, ou no dia ou no dia seguinte. Também, né? Não sou robô. Não consigo imaginar que o Fleming ficou feliz. She was not. Flemeth was furious with me. I was a child and had not yet come into my full power, and I had risked discovery for the sake of a pretty bauble. To teach me a lesson, Flemeth took the mirror and smashed it upon the ground. I was heartbroken. Era só uma criança. And a foolish one. Flemeth was right to break me of my fascination. Beauty and love are fleeting and have no meaning. Survival has meaning. Power has meaning. Without those lessons, I would not be here today, as difficult as they might have been. Aí, Igor, já falando do negócio do poder, sobrevivência, mas muda, até o romance já começa a mudar um pouco sobre isso nela. Elas te deixaram mais forte. They did indeed. To return to your original question, perhaps my time in the wilds was indeed lonely, but such was how it had to be. I find myself at times wondering what might have become of the girl with the beautiful golden mirror, but such fantasies have no place amidst reality. Ok. Agora chega. Vambora. Ok. Quase 50 minutos. Não, 50 não, comecei. Quase 50 minutos já conversando só. Você já deve estar cansado. Ah, eu não lembro se eu consertei esse erro. Yes. Indeed. Vamos ver. Ah, é. Ninguém falou mais nada? Vou jogar um dado aqui pra ver se eu vou pros magos ou pro penhasco. Vamos ter 20. Boa. 1 a 10 eu vou pros magos. 11 a 20 eu vou pra penhasco. 17. Deixa eu guardar. Vamos pro penhasco então. Cadê? Ou será que eu pego? Achei ele primeiro. O penhasco. Ei. Ativar os negócios de todo mundo. Canção da bravura é só grito. Oh, thank the Maker. We need help. They attacked the wagon. Please help us. Follow me. I'll take you to them. Eu não sei, Pedro, por isso que eu fiquei sem saber se eu já ia. Imaginei indo lá só pra morrer, aí não adianta nada. Ah, já é o Zevran aqui. Outro mod que eu tenho é de pegar o Zevran rápido. Os corvos no primeiro jogo era bem diferente do que eles são hoje em dia, né? The Grey Warden dies here. Caralho. Pensar então. É a maga, não é?
Vou tocar ela então. Você e o cachorro não veio, velho. Por que esse mod não tá funcionando? Ah, eu preciso desse mod funcionando, Zé. Ok, o pessoal que precisava morrer já morreu. Vou pegar esse aqui no Alistair. Ok, por enquanto tá indo bem. Alistair. Oh boy, não foi nem perto que eu imaginei que seria. Não tem gente falando aqui, vai perder a prova da morgue do Alistair. Não pensei nisso. Qualquer coisa é só fazer que nem amizade no mundo real, só encher eles de bolo que eles esquecem disso. Ô Pedro, eu vou fazer assim, eu não tinha pensado nisso antes não, vou fazer o mais complicado é Inquisition, porque o Origins e o 2, o programa Vortex faz praticamente tudo pra você, é muito fácil. Eu vou olhar isso assim que eu puder, mas é difícil não. Ah. Ok. Já tá morrendo de novo. Não, não precisa pegar não, filho. Vou atacar quem tá lá. Não. Não. Aí. Oi, tem que correr por lá, velho. Pariu. Ó, poção de Lyrium. Off I go. Meu Deus do céu. Oh, this should be good. Begin the onslaught. Ok. As you desire. We go to combat! Assassino está ferido e inconsciente. Acordar e falar com ele. Oh, what? I rather thought I would wake up dead, or not wake up at all, as the case may be. But I see you haven't killed me yet. Isso pode ser facilmente retificado. Of that I have no doubt. You are most skilled. If you haven't killed me, however, you must have kept me alive for some purpose, yes? É muito bajulador para um prisioneiro. It is my way, or so I am told. Let's see then. I assume you kept me alive to ask me some questions, yes? If so, let me save you time and get right to the point. My name is Zevran. Zev to my friends. I am a member of the Antivan Crows, brought here for the sole purpose of slaying any surviving Grey Wardens, which I have failed at, sadly. O que são os corvos antivanos? I can tell you that. They are an order of assassins out of Antiva,
very powerful and renowned for always getting the job done, so to speak. Someone went to great expense to hire this man. Quite right. I'm surprised you haven't heard much of the crows out here. Back where I come from, we're rather infamous. Você veio de Antiba? Not precisely. I was in the neighborhood when the offer came. The crows get around, you see. Quem contratou você para nos matar? A rather taciturn fellow in the capital. Logan, I think his name was. Yes, that's it. Quando você o veria de novo? I wasn't. If I had succeeded, I would have returned home and the crows would have informed your Logan of the results, if he didn't already know. If I had failed, I would be dead, or I should be, at least as far as the crows are concerned. No need to see Logan then. Se você tivesse falhado? What can I say, huh? I am an eternal optimist. Although the chances of succeeding at this point seem a bit slim, don't they? No, I don't suppose you'd find that funny, would you? Quanto pagaram a você? I wasn't paid anything. The crows, however, were paid quite handsomely, or so I understand. Which does make me about as poor as a chantry mouse, come to think of it. Being an Antivan crow isn't for the ambitious, to be perfectly honest. Então por que você é um? Well, aside from a distinct lack of ambition, I suppose it's because I wasn't given much of a choice. The crows bought me young. I was a bargain, too, or so I'm led to believe. But don't let my sad story influence you. The crows aren't so bad. They keep one well supplied. Wine, women, men, whatever you happen to fancy. Though the whole severance package is garbage, let me tell you. If you're considering joining, I'd really think twice about it. Não colocarei isso em atenção. You seem like a bright lad. I'm sure you've other options. Por que você está me dizendo tudo isso? Why not? I wasn't paid for silence. Not that I offered it for sale, precisely. Então você foi pago para não calar a boca? Consider it something I'm throwing in for free. As it is, if you're done with the interrogation, I have a proposal for you, if you're of a mind. Seja rápido. Well, here's the thing. I failed to kill you, so my life is forfeit. That's how it works. If you don't kill me, the crows will. Thing is, I like living. And you obviously are the sort to give the crows pause. So, let me serve you instead. E o que vai te impedir de terminar o trabalho depois? To be completely honest, I was never given much of a choice regarding joining the crows. They bought me on the slave market when I was a child. I think I paid my worth back to them plus tenfold. The only way out, however, is to sign up with someone they can't touch. Even if I did kill you now, they might just kill me on principle for failing the first time. Honestly, I'd rather take my chances with you. Eles não virão atrás de você? Possibly. I happen to know their wily ways, however. I can protect myself as well as you. Not that you seem to need much help. And if not, well, it's not as if I had many alternatives to start with, is it? E o que você quer em troca? Well, let's see. Being allowed to live would be nice, and would make me marginally more useful to you. And somewhere down the line, if you should decide that you no longer have need of me, then I go on my way. Until then, I am yours. Is that fair? Pedro, é mod sim. Tá na lista aí na descrição do vídeo, tem os mods que eu uso. Não são muitos não. Mas tem os links aí do mod. Grey Wardens of Ferelden, os Guardiões Cinzentos de Ferelden. Tem pra colocar as armaduras e pra mudar os NPCs que deveriam usar esse tipo de armadura, tipo Duncan. E aí, Juan, beleza? Como é que tá o Dragon Age Day aí? Posso esperar a mesma lealdade de você? I happen to be a very loyal person. Up until the point where someone expects me to die for failing. That's not a fault, really, is it? I mean, unless you're the sort who would do the same thing, in which case I don't come very well recommended, I suppose. Eu entendo muito bem por que minha esposa matou o Zevran aqui. Não faz o menor sentido aceitar, o cara é um assassino.
Cada usa veneno. Você vai deixar o cara te seguir se você estiver dormindo. Por nenhum motivo. Ai ai. Mas, né? O jogo é jogo. Muito bem, eu aceito a tua oferta. What? You're taking the assassin with us now? Does that really seem like a good idea? Não, é uma ideia terrível. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Alright. I see your point. Still, if there was a sign we were desperate, I think it just knocked on the door and said hello. A fine plan. But I would examine your food and drink far more closely from now on, were I you. That's excellent advice for anyone. Welcome, Zevran. Having an Antivan Crow join us sounds like a fine plan. Oh, you are another companion to be, then? I wasn't aware such loveliness existed amongst adventurers, surely. Or maybe not. I hereby pledge my oath of loyalty to you until such a time as you choose to release me from it. I am your man, without reservation. This I swear. Não dá muita coisa não, zero, não pode ficar ali na dele. Pegar algumas coisas aqui. And so I shall. E sim, instalar a mod no Origin e no Dragon Age 2 é muito tranquilo. Tem um ou outro mod que fica um pouco mais complicado, que você tem que baixar uma outra coisa, fazer uma outra coisa. Aí geralmente instala mais manual, não é super difícil também não. É mais, a maioria dos mods é só você tacar no programa que o programa faz tudo pra você. Eu acho que eu já acostumei tanto com essa daqui que eu acho até estranho jogar sem ela. Look, can we talk for a moment? I need to tell you something. I should probably have told you earlier. O que você está I pensando? told you before how Al Eamon raised me, right? That my mother was a serving girl at the castle and he took me in? The reason he did that was because, well, because my father was King Marek, which made Kaelin my half-brother. Surpresa! Que reviravolta! É um bastardo real? Ha! Yes, I guess it does at that. I should use that line more often. I would have told you, but it never really meant anything to me. I was inconvenient, a possible threat to Kaelin's rule, and so they kept me secret. I'd never talked about it to anyone. Everyone who knew either resented me for it or they coddled me. Even Duncan kept me out of the fighting because of it. I didn't want you to know as long as possible. I'm sorry. Alguém sabe disso? Why wouldn't he? He was King Marek's best friend. I don't know if that means anything, though. I certainly never considered the idea that it might ever be important. At any rate, that's it. That's what I had to tell you. I thought you should know about it. Podemos usar isso para o nosso benefício. Oh, no, I don't like the sound of that, if that's where you're going. It was made very clear to me early on that there's no room for me on the throne. And that's fine by me. No, if there's an heir to be found, it's Al Eamon himself. He's not of royal blood, but he is Kaelin's uncle, and more importantly, very popular with the people. Though, if he's really as sick as we've heard... Oh, no, I don't want to think about that. I really don't. So there you have it. Now can we move on? And I'll just pretend you still think I'm some nobody who was too lucky to die with the rest of the Grey Wardens.
Como você comanda, meu príncipe. Oh, lovely. I'm going to regret this. Somehow I just know it. Opa, e aí, Kleber? Tudo bem? Quem estiver assistindo aí, eu também não sei se vocês viram já o vídeo que eu mandei hoje. Tem lá o link do... Mais tarde eu vou mandar um vídeo também. Tem lá um vídeo no link da descrição, tá o canal do Discord. Se alguém quiser entrar lá depois. Deve ser bom ter um canal de Discord do Dragões aqui do Brasil. Preciso ver Irmão. Then you don't know. Has nobody out there heard? Sabendo do quê? We're under attack. Monsters come out of the castle every night and attack us until dawn. Everyone's been fighting and dying. Apparently everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. We've no army to defend us. No Arl and no king to send us help. So many are dead. And those left are terrified they're next. Hold on, what is this evil that's attacking you? I don't rightly know. I'm sorry, nobody does. I should take you to Ban Tegan. He's all that's holding us together. He'll want to see you. Ban Tegan, Arlemon's brother. He's here. Yes. It's not far, if you'll come with me. Ban Tegan. It's Thomas, yes? And who are these people with you? They are obviously not simple travelers. Só porque a gente tá brilhando. They just arrived, and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rainersphere, brother to the Arl. I remember you, Ban Tegan. Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Covered in mud? Alistair? It is you, isn't it? You're alive! This is wonderful news. Still alive, yes. Though not for long if Tern Loghain has anything to say about it. Indeed. Loghain would have us believe all Grey Wardens died along with my nephew, amongst other things. Tem um mod que eu tenho que achar também de tirar esses efeitos de magia. Mas parece um personagem de Dragon Ball Z. Não acredita nas mentiras de Loghain? What, that he pulled his men in order to save them? That Kaelan risked everything in the name of glory? Hardly. Loghain calls the Grey Wardens traitors, murderers of the king. I don't believe it. It is an act of a desperate man. So you are a Grey Warden as well. A pleasure to meet you. I wish it were under better circumstances. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. Ô Juan, o elfo mago não tem essa escolha, né? Você é do círculo. Só se você for guerreiro ou ladino que você escolhe. Quais coisas malignas você está falando? Some call them the walking dead, decomposing corpses, returning to life with a hunger for human flesh. They hit again the next night. Each night they come, with greater numbers. With Kaelan dead and Loghain starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. Alistair, I hate to ask, but I desperately need the help of you and your friends. It isn't just up to me. Though the Grey Wardens don't stand much chance against Loghain without Arleman. Claro que nós ajudaremos. How pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think we had enough to contend with elsewhere. Thank you. Thank you. This means more to me than you can guess. Thomas, please tell Murdoch what transpired. Then return to your post. Yes, my lord.
Now then, there is much to do before night falls. I put 2 men in charge of the defense outside. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. Ô, Juan, acaba que Ladino eu não gosto no Origins. É meu favorito no 2. Eu até gosto também no Inquisition. Mas eu não consigo jogar com Rogue no Origins, cara. Não consigo mesmo. Eu quero discutir a situação com você. Entra sim, Bia. Por que você está na capela com os aldeões? Sir Perth insists. He wants me to be with the villagers, so everyone he needs to protect is in one place. I don't mind, to be honest. The point of all this is to protect the villagers, and I can do that best here. This is the last line of defense, should things go amiss. Caso as coisas deem errado. Should the monsters find their way in? I would prefer not to fight in the chantry, but if they come, then so must it be. We could bring some men in to stand beside me, but I'd rather keep the monsters away from the villagers if possible. Depende, Gold Hunter. Ele obviamente fica mais feliz como guardião, né? Mas... Se for pra fazer ele rei, eu acho que o certo mesmo seria meio que com um casamento com a Nora. Porque a Nora é uma boa monarca. Uma boa governante. O Alistair nem tanto, mas ao mesmo tempo ele consegue virar um rei bom. Tem os efeitos das HQ, os eventos das HQs também, que alguns mostram ele evoluindo como rei. Depois eu ainda tô enrolando com o vídeo delas, pensando exatamente como que eu quero fazer. Mas eu prefiro ele como rei. Mas como guardião também, tranquilo. O que exatamente são essas coisas que atacaram o vilarejo? I do not know. They seem to be walking corpses, men with rotting flesh that continue to attack even with the gravest injuries. Undead, spirits possessing the dead. There could be several causes behind such a thing, none of them pleasant. Eu sei, dona, eu sou mago. Você tem algum dos cavaleiros aqui? I have those few who returned from their quest. You know of this, yes? A busca pela urna das cinzas sagradas? Yes, I question Isolde's decision to send so many knights in search of this relic. But I am a practical man, whereas she is a woman of great faith. Sir Perth was one of the knights sent on this quest. Perhaps you should speak to him if you wish to learn more. O que acontece depois que a batalha terminar? Hopefully we can find the source and stop it before it causes any more damage. With luck, we'll also find Eamon and be able to help him. Eu vou voltar ao Very trabalho. well. Luck be with you, my friend. Morrigan. Tô falando de mod, é super fácil de colocar, mas por algum motivo o mod do cachorro não tá funcionando, velho. When are the bad men coming? Soon, darling. Don't worry. Everything will be all right. I want to go home. Ah, eu sei que eu não vou conseguir. Let us pray. Tem certeza. Blessed art thou who exists in the Maker's sight. Blessed art thou who seeks his forgiveness. I'm not frightened. Blessed art thou Maker who bless you seeks for his... helping us. You are of elven blood and a stranger, yet you defend a home that is not your own. We are grateful for that. Eu nem lembro se eu já consegui fazer isso, Pedro, mas... É ruim quando os jogos fazem isso, só tipo... Um capacete, então aqui um capacete qualquer que a gente tirou de um cara que caiu ali do lado, um bicho que caiu. Agradeça quando nós vencermos. I will be grateful of your attempt, even if it fails. We can ask no more. Allow me to introduce myself. I am revered Mother Hannah, head of this chantry, which for the moment is a place of refuge for these poor villagers. How awful this must be for you all. Is this everyone who's left? All those who cannot defend themselves, yes. They are terrified of tonight's attack, and I fear these walls will not keep them safe. What can I do to help with your task?
Configurei a It capela. is the sturdiest building in the village. The women, elderly, and children will stay here during the battle, while the militia and knights protect them. They set up a barricade outside the chantry to keep monsters from getting inside. If anything gets in, Ban Tegan is our only defense. Please, have mercy. Help these people. Do whatever you can. May the Orderly. Maker watch over you, child. Mas tem que falar aqui dentro. Tem o Ben Tegan. Pegar os livros. Pegar as missões secundárias. Good day. Aí. Good day. É você, não? These are terrible What the? times. Just terrible. Você? Aí. Am I bothering you? I'll try to be more quiet. Você está chorando. Those things dragged my mother away. I don't know what happened to her, but I hear her screaming all the time. Everywhere. How terrible, you poor thing. I wish there was something we could do to help. And now my brother Bevan, he ran off. I don't know where he is. I'm so scared they got him too. Por que ele fugiria? He said something about saving Mother. He's just a little boy. He doesn't understand she's gone. If he has foolishly run off, then he is no doubt dead. You should get used to that fact. Nice. Maybe you want to kick her in the head while you're at it. Shall we comfort her with lies? If she is to face death, better she face it honestly. I hope he didn't try to go to the castle. Oh, that would be awful. Eu vou procurar por ele. You will? Thank you so much. Please find him. Silence, girl. Do you want the children to hear you? But night is... Pensando se eu toco Liliana pelo Zebra. Deixar assim por enquanto. Por que, velho? O que eu tenho que fazer pra você vir? What? Ó, sabia disso não. Pelo menos eu não lembrava não. Delícia. You know what you're doing. No sign of them coming back from the castle, Murdoch. So you're the Grey Warden, are you? I heard they all died with the king. Tem certeza que não ouviu que nós matamos o rei? Could be that I did. We aren't gonna turn aside anyone who wants to help, though. Don't take me for being an ingrate or nothing. Well, we do want to help however we can. You can trust us. Name's Murdoch, mayor of what's left of the village, providing we aren't all killed and hauled off to the castle tonight. Tenha fé, nós iremos derrotar esse mal. I hope you're right. I've been trying to hold us together, but it isn't easy. Anyhow, you're here, and they tell me you're in charge. O que posso fazer para ajudar? We need what little armor and weapons we got repaired, and quickly, or half of us will be fighting without either. Owen's the only blacksmith who can do it, but the stubborn fool refuses to even talk. If we're to be ready for tonight, we'll need that crotchety bastard's help. Por que ele se recusa a conversar? His daughter, Valena, is one of the Alessa's maids, so he hasn't heard from her since this whole business started. He demanded we attack the castle, break down the gate, and force our way in. I said it was impossible, but he wouldn't listen. He's locked himself in the smithy now. I can't force him to do repairs. He said he'd rather die first. Olha o que posso fazer. I appreciate it. If he doesn't help, he'll die like the rest of us. What good will that do anyone then? Essa aqui. Go away. Go Curse away. You. Leave me in peace. You've already taken everything out of my stores. There's nothing left. Owen, preciso falar com você. Huh? Who is that? What do you want? I've been through enough. Queria não falar através de uma porta. All right, all right. Let me undo the locks. All I ask is that you don't make any trouble.
Maker's breath. What is that smell? It's like someone set a brewery on fire. Somebody's been drinking. So I let you in. You wanted to talk. Now we're talking. Mind telling me who you are? Que isso, Kleber? Você já tem um patrono, tá tudo lá ainda pra assistir. Não precisa ter pressa, não. O nome é Nell, um guardião cinzento que está ajudando Ben Tegan. A Grey Warden, is it? It takes all kinds. Funny you didn't sound like an elf through the door. Can't say I expected that. Anyhow, my name's Owen, though you might already know that. Care to join me as I get besotted? Or is there something in particular you wanted? Milícia precisa da sua ajuda. Why should I help Murdoch when he won't help me? My girl, Velena, is one of the Alessa's maids and she's trapped up there in the castle, but the mayor won't send anyone for her. She's been my life since my wife passed on 2 years ago. Now she's dead, or soon to be. I don't care what happens to me or the village, or anyone! Ô, God Hunters, se você não se importar com isso, eu sei que tem gente que não gosta. Se você for no Bodão lá no acampamento comprar um monte de bolo e der pra ela, você consegue relacionamento sem num instante. Então aí fica fácil fazer relacionamento com quem você quiser no jogo. Mas né? Isso tira um pouquinho da realidade do jogo. Não que seja muito real. Eu resgatarei a tua filha. It'd do me the world of good to think maybe someone like you could go in and find her. Provided any of us live through the night. Eles precisam da sua... Farei meu melhor. Farei meu melhor. Not good enough. Murdoch said the same damn thing. And I didn't believe him either. You were asking a great deal, you wretched little man. I want a promise. Promise me that you'll look for her. That you'll bring her back to me if you can. Eu te prometo, eu vou encontrá-la. I'll accept that. It's something to hope for, at least. Oh, lovely. Shall we next begin rescuing kittens from trees? Right then. It seems I have some work to do relighting the forge, and I suppose I'll have to find some iron. Maybe at the mill. Oh, Murdoch just better send his men here as soon as possible if I'm gonna get to all these repairs and get them done by nightfall. If you need anything done, well, just let me know. I've got a lot to do now, so you'll have to excuse me. Morgan é tipo o demoninho no ombro do seu personagem, Pedro. Só fala, deixa todo mundo morrer. Hey, Opa. you found my hiding place. I stuck some old equipment in there before Murdoch could get his hands on it. I don't think there's anything you'll need in there, but it's hard to say. I was in a bit of a rush when I filled it up. Milícia não poderia usar isso? Not if I'm going to repair the equipment they have. That stuff is old, anyhow. Yeah, let me open it for you. I have the key. All right. Nada muito bom. Pegar de qualquer jeito. Vambora. Allow me. I could do that for you. Falar com ele. Well, it looks like Owen. The damn fool is falling over drunk and still manages to make smithying look easy. Good enough, I say. I'll inform Bantigan the militia is ready to fight. We'll give those bastards a welcome they won't soon forget.
Eu não sei se isso aqui vai falar que vai perder o resto das coisas que eu preciso fazer. Ou se vai só aumentar o moral. Vambora. I hope you're right. We may just be village folk, but we're going to fight like there's no tomorrow. Eu preciso falar com o You'll Serper. find him and his men at the mill by the bridge, to the north. I have a good feeling about tonight. Opa, nível. Outro mod, deixa tudo aqui já aberto pra mim. Eu posso escolher qual que eu quiser. Eu estou pensando em fazer um guerreiro arcano com curandeiro espiritual. Mago de sangue seria legal também. Uma coisa que eu sei que eu vou pegar é curandeiro. Isso eu gosto. Pode ser forte geralmente. E é bom que eu não tenho que levar o wine pra todo lugar que eu olho. Morrigan. Ué, só libera pra mim? Ah, não é porque tem pontos de especialização, já é metamorfa. Certo. 8. Vou pegar a cura pra ela também. Ok. Vamos falar com o... cara ele também. Não deve ter esse tanto de coisa pra cá não. É bem diferente a Morgan curandeira, que geralmente o pessoal faz mais a Wine, né? Como curandeira. A Morgan geralmente eu deixo de maga de sangue. Faz um, sei lá. Faz mais sentido pra mim. Eu já tô perdidinho, Zé. Será que eu tinha que ir? Casa do Twin, o que tem aqui? Não quebrar. Wonderful. Intruders. I hope you have a good reason for breaking and entering into my home. Né? Vamos com um mago, reformula aí. You know what? In the interest of keeping my face from bursting into flame, I think I will. The name's Dwin. Pleased to meet you. Now, kindly tell me why you're here. Faz sentido, mano. Eu geralmente ando com dois. Um de dano, um de cura. Nesse caso o meu vai ser um pouquinho dos dois. O que você está fazendo trancado aqui? Surviving. We have supplies to last for quite some time. And my boys and I can swing a weapon better than any of those fools out there. Você morrerá aqui tão facilmente quanto morreria lá fora. Thanks. But I'll take my chances in here. Everyone else can run around in the open waiting to die. Morra lá fora ou morre aqui. So, that's what it comes down to, huh? Fine. I'll go. If you want me out there so badly. Obrigado. Don't thank me. I'm not doing this for you. I'm doing this because of you. Go tell Murdoch he won. And I better see you out there in the square when those creatures come. Ai, ai. A espada tá ali. O negócio já desce pra achar a espada assim, na sorte mesmo ali. Se eu tivesse trancado só, um negócio mais difícil.
All right. Allow me. I could do that for you. Aqui. Opa, eu acho que nem entrei ali não, entrei. Item. Não tá o armário. Watch out. Não. I'll do it. Ah. Olá. Go away. This isn't your home. This is my home. My home, you hear me? Kevin. How do you know my name? Eu sou amigo da Caitlyn. Did she tell you to take me back to the Chantry? Don't make me go back there. I hate that place. I hate it. Por que você odeia Chantry? Everybody's scared. But they tell me I shouldn't be scared. And they tell me I shouldn't be sad that Mother died. I don't want to be sad. I'm brave. I'm going to be a hero. I'm going to fight them off. I will. De lá? No. I just heard you coming and Ah, seria daí de not very dentro. brave of me, is it? É uma tradução mais ou menos essa. I'll come out now. All right. I came out. You won't hurt me. Will you? I'll go back to the Chantry if you really want. Mesmo me diga o que você está fazendo aí dentro. I can't tell you. It's a secret. Eita, a criança, filho. Intimidar a criança com o mago. Talvez eu possa te ajudar. You could. All right, I guess. Father said I could have his sword when I grew up. It was Grandfather's. And Grandfather was a great dragon slayer. I thought, if I was brave like Grandfather, I could use his sword and kill the bad people who took Mother. Onde está a espada? In the chest. In Mother's room. Father gave me a key, but I'm not supposed to give it to anyone. Talvez eu possa ajudar você e sua irmã em troca. You could? Maybe you could give my sister money? She said if we had money, we'd be all right, even if Mother is dead. Falarei com sua irmã sobre isso, eu prometo. Oh, all right. Here's the key. I hope you use it to kill a lot of those bad people. I should go back to the Chantry. Good luck. Esse é o time, né, Marcelo? Principal. Cima. Plano é melhor que o do Lister. Melhor. O Zevran também é muito legal. O único companheiro que eu realmente não gosto em Origins é o Ogden. Ogden eu não suporto. There are many great tales of lost kings who return to their lands to reign in glory. I am not lost.
nor for that matter, a king. And there's nothing glorious about me. You are Merrick's son. You are the rightful king of Ferelden. I am the son of a starstruck maid and an indiscreet man who just happened to be king. Look, I can't be king. Some days I have trouble figuring out which boot goes on which foot. Complete fools are made leaders of kingdoms all the time, and you're not a complete fool. What an utter relief. And don't worry about the boots. Kings don't need to dress themselves. That's what advisors are for, isn't it? And starstruck maids, apparently. Mal sabe ele. A mãe é uma guardiã cinzenta também. Olha como mudar sobre isso também. The repairs are underway surprisingly quickly, considering how drunk Owen is. We may just make it. Conversar sobre o Darwin. Thanks for persuading him to come out here. He's going to be a great help. I just know it. Pra discutir outra There's not coisa. much time before sundown. Como está o moral? The men's spirits are high for now. Far better than I expected, to be honest. Dwin's presence makes the men a bit more confident. It helps to know a veteran is on our side tonight. Since you convinced Owen to start repairs, we're pretty well armed now. That is a relief, let me tell you. Overall, I'd say the militia's very ready. Is there anything else? Voltarei. Well, Opa. he should, because you're a good-for-nothing liar and a thief. Well, we don't understand why we're out here. We're out here because I say we're gonna help these people. And since I pay your wages, you're gonna do as I say. Oh, sure, boss. Whatever you say. Ah, fuck. Oh well. E na... É aqui que é a taverna também. Yes? What can I do for you? Nada. Very well. Não lembro por que eu tenho que vir aqui, mas ok. Right away. Porra, não consegui abrir mais nada, Liliana. E de novo eu esqueci de baixar o mod pra eu poder abrir com o mago, velho. Dragon Age é muito bom, Marcelo. Todos os 3 jogos são excelentes. So what's the deal with you Da and him taverna. anyway? Casa, forja, vinho. Tô doido, velho. Dare I ask? Him? Him who? Is this supposed to mean What? something to me? You know exactly who I'm talking about, Mr. Let's Make Kissy Faces over there. Eu nunca... My. You are jealous, aren't you? What? Did I take your favorite Grey Warden away from you? What? I'm not jealous. I'm horrified. Those blushing cheeks of yours tell a different tale. These blushing cheeks are terrified that you'll suck all the blood out of them once you're finished with them. If I feel the need to suck on anything of yours, Alistair, you'll be the first to know. That was so not what I meant. Perhaps we should go and tell him together about your touching concerns. Perhaps he'll pay more attention to you if you ask nicely. Uh-huh. I think we're done here. Done before you started, in fact. Eu nem conheci relacionamento com ninguém, filho. O que você tá falando? What? Isso foi bug? É que é ali? Taverna. Delighted. O combate é mais ou menos mesmo. Jogo mais antigo, né? Não tem
tem nem como ter mudado muito. O combate é mais tático que os outros. Tava meio que uma fusão, então vai. Tava meio que uma fusão ainda de jogos antigos da BioWare, tipo Baldur's Gate, essas coisas, com jogos mais novos, estilo mais novo de RPG, né? Another doomed soul come to drown their sorrows here, I see. If you came here for a drink, you'll have to talk to Lloyd. He's got a vice grip on the spigots. I'm just here to keep the boys from mutiny. O que você sabe sobre aquele elfo no canto? Not much. He's very quiet. Says his name's Beric and he's here to meet his brother, but I think he's lying. He's a bit creepy. Você não devia estar na capela? Later on, yes. Lloyd will lock himself in the cellar, and I'll go to the chantry. Are you fighting tonight? Sim. That's good to hear. I didn't know that. Como estão os What negócios? business? Without the castle soldiers, the only customers we have are local, and they're all in the militia with no money to spend. The few with any money are here, but it's not enough to justify working. Lloyd's a greasy pig, and if I didn't need this job so badly, Eu poderia fazer melhor. Oh, you think I'm pretty, do you? Poderia te ajudar aí se você quisesse. You mean after the fighting's over? I'd really like that. What would I have to do in return? Nada, ficaria feliz em ajudar. That's very kind of you. I don't know what to say. Tem que ir. Keep safe. Tem que fazer na taverna. Eu lembro que tem alguma coisa pra fazer na taverna. Not looking for company. Você não deveria estar com a milícia? Why? I don't live here. Sem ver um elfo por aqui. And that's all we have in common. O que I'm significa? not here to talk. There's something about this man's demeanor. Ele é um cuzão? I don't know. I have no idea what you're talking about. But you do, don't you? I know a spy when I see one. Look, just because you're an elf doesn't mean we should be friends. I was just told to... I mean, just leave me alone. Eu não vou a lugar nenhum. Comece a falar. About what? Just because you're a Grey Warden doesn't mean you can go around threatening people. Filho, eu brilho e tenho círculos em volta de mim o tempo todo. E quem vai me impedir? I'm not here to hurt anyone, I swear. I'll tell you what you want to know, just don't kill me. This is more than I bargained for. Look, they just paid me to watch the castle and send word if anything should change. But they never said anything about monsters. I haven't even been able to report anything since this started. I'm stuck, same as you, I swear. Quem são eles? A tall fellow, I forget his name. He said he was working for Hal. Arl Rendon Hal. He's an important man, Terran Logain's right hand. So I didn't do anything wrong. E você supostamente deveria vigiar o castelo. Just to report any changes, honest. All I could send word about was the Arl getting sick. After that, monsters started coming from the castle. Você sabe como isso aconteceu? Me diga. I don't know anything about these creatures. When the Arl got sick, I got scared that people would think I was involved. But I swear I don't know anything about it. They sent me to watch. Maybe they knew the Arl would get sick. I don't know. Ô Dai, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ver que o conteúdo vocês apreciam o meu conteúdo, que vocês gostam dele. Tem muito trabalho tentar fazer ele ficar bom. E RPG de mesa também eu joguei mais, né? Não tô jogando hoje em dia, mas foi Dungeons and Dragons. Mas o RPG de Dragon Age também parece ser muito interessante. É outro que algum dia eu queria ter a chance de jogar, viu? Como vou saber que você está dizendo a verdade? Here, this is a letter from them. It has instructions and everything. Keep it, do whatever you want with it. I just thought I was serving the king and making a bit of coin on the side. You have to believe me. Você vai ajudar a defender Penhasco Vermelho hoje à noite. All right, I'll do it.
Thank you for your mercy. I won't forget it. Aí, acabou que tinha que escolher ali. Bom trabalho, Dai. Vai lá. Grafite. Void. Hello there, friend. Can't say we've ever met before. Haven't had many travelers lately. All this nonsense is bad for business. Bet you regret coming, yes? De jeito nenhum. Brave words. Brave words. Well, we'll see when night falls, won't we? So, what'll it be? You are here to drink, I hope? Preciso que algumas perguntas sejam respondidas. Make them quick. Você não deveria estar ajudando a defender o vilarejo? Why? When them creatures attack, I lock myself in the cellar. Just batten the hatches and wait it out. What's the point in getting myself killed with all the rest of them? If that makes me a coward, then I'm a coward. Pode morrer lutando a milícia ou pode morrer agora com uma bola de fogo na sua cara. But Van Tegan said we didn't have to. He said... Fine, I'll go. But all of this better be here when I get back. I don't want the place drunk out from under me. Blasted bloody... A cara dele. É do bem, mas tá então. Por que você tá andando em círculos, filha? Agora vamos lá, finalmente falar com os caras no moinho. Boink. Oh, it's sort of like coming home again, but with more undead. And it is an unnatural stillness, as though there is naught in there but death. Greetings, Grey Warden. I am as relieved as Van Tegan is to see you here. I must admit, I do not know how to address an elf in your position. I do not wish to be rude. Me chamo de Guardião Cinzento. Grey Warden it is then, and thank you kindly. I am Sir Perth, until recently in direct service of Arl Eamon of Redcliffe. For now my charge is defending the village from these evil assaults. Would that I had chosen not to seek out the urn of sacred ashes. Perhaps I would have fended off whatever evil befell the castle, or perhaps I would be dead. Ah well, with the Grey Warden aiding our defense, perhaps all is not lost. Você considerou usar o óleo da loja do No one vilarejo? told me of this. Oil, you say? How much exactly? Bastante para incendiar Assuming that would hurt. muitos monstros. Yes, I see what you have in mind. That might be effective, if used carefully. Yes, excellent idea. I'll send some men to collect the oil. We'll use it to slow these creatures down. Have you anything else to ask me in the meantime? Tem alguma coisa que eu posso fazer para We ajudar? have sufficient armor and weapons, but my knights are too few to stand against the monsters without assistance. Perhaps you could approach Mother Hannah in the Chantry for some holy protection against these evil creatures. Otherwise, I do not know what else you could provide beyond your own talents. We're as prepared for the onslaught as we could possibly be, all things considered. Peraí, o que eu posso fazer? That gladdens my heart to hear it. Precisa de mais alguma coisa? No, nothing comes to mind. If you have not spoken to the mayor, Murdoch, you should. His militia is... As you wish, Grey Warden. Say no more. The Arl lives, and I will not listen to your inauspicious chatter. O dublador do Rock ali. E é uma voz que não dá nem pra confundir.
vídeo aqui, ô Marcelo, o 10º vídeo do canal lá atrás, se você procurar, você vai achar tradução Dragon Age Origins. Vai te levar pro site do Balduran. Praticamente tem todos os DLCs. Tem o jogo principal, né? Aí tem Cheio, tem a Fortaleza, tem os DLCs que são no meio da campanha. E tem os depois, tem o da Morrigan, tem a expansão do Awakening também. É manual, você tem que colocar os arquivos certinho, mas lá explica direitinho como que você faz. Fala onde estão os arquivos, aí você pega o arquivo certo, coloca no lugar e sobrepõe e acabou. É bem tranquilo, só você olhar lá que você vê. Bevan said you were the one who found him. I can't possibly repay you. Só lembrar também, pra quem quiser traduzir, que obviamente se você baixar um mod que adiciona alguma coisa, tipo uma especialização nova, a tradução não vai cobrir isso, né? Aí tem que lembrar disso. E é isso, a gente vem aqui, tá pedindo beijo pra todo mundo, fica calma. Sobre a espada que eu encontrei na sua casa. Bevan told me about Grandfather's sword. So you have it then? I suppose it won't go to waste, at least. Aquela tradução do Baldur, né? Essa aqui que eu tô usando agora, aliás, é a tradução. É muito boa. Tem uma ou duas coisinhas esquisitas, nada que atrapalhe, não. Prometi a Bevin que eu pagaria você. I have no idea what it's worth, to be honest. And you found Bevan? I couldn't ask you for money. A cara dele, como assim? Não pedi dinheiro? Dinheiro, sim. Tem moedas de prata. Thank you. That's certainly a lot of coin. How can I ever repay you? Oh, eu que agradeço, Marcelo. Filho do céu. Esse adolescente. Apenas tomem cuidado. The Maker sent you. I just know it. Thank you again. Morrigan, não posso fazer nada pra ninguém. O que eu tinha que fazer aqui é falar com a Hannah. What is it you need, child? Serpé precisa de proteção sagrada. I have done all I can for them. I pray for them each night and seek the Maker's forgiveness for their sins before they face their deaths. What Sir Perth seeks is something that is not in my power to give. O que você quer dizer com isso? Sir Perth believes that I can protect them against these creatures, a shield only the Maker can provide, and that I withhold this power. Well, can't you just tell him the Maker will watch over him? Morale is a powerful thing, you know. You mean you want me to let them think the Maker protects them in a real sense? I will not lie to them like that. Mas se eles acharem que isso vai ajudar. I suppose their belief in the Maker's power could inspire them, but it just seems like trickery. Very well. If it keeps them alive, I will do what I must. I have a number of silver-cast holy symbols. Tell Sir Perth that he can have them, and that wearing them will confer the Maker's protection. Now please, let me tend to these poor folk. I must do what I can, and I suggest you do the same. Ai, essas coisas, todo jogo eu acho engraçado esse tipo de conversa. Não, eu me recuso a fazer isso, eu não vou mentir pra eles. Mas por favorzinho. Ok, eu faço. Tem o DLC, o Gold, aquele dos presentes especiais que dá assim mais 50. Ó, só achar o presente certo, acabou. Uma pergunta agora que pra quem quem quiser falar. O que vocês preferiam? O sistema tipo foi o do Origins ou até o do Inquisition? E se ficar muito baixa a aprovação de alguém, essa pessoa pode ir embora? Ou do 2? Você pode ter ou amizade ou rivalidade? É algo que eu sempre fiquei pensando o que eu acho melhor. Eu acho um pouco estranho. Mas pelo menos dá uma opção a mais.
Você disse que queria proteção sagrada? Spoken to the revered mother. Has she offered anything? Tem alguns amuletos sagrados. Must we do this? The faith that will protect these men must come from their heart, surely. If they are the same as the symbols worn by their priests, well, that would more than suffice. Fico feliz em ajudar, We'll toma send aí. some men to collect the amulets. Please give my regards to Mother Hannah for seeing some sense at last. Precisa de mais alguma No, coisa? nothing comes to mind. Ok. If you have not spoken to them, Continue. Poxa, Liliana, até você. O que você acha da magia de sangue? Ô, Marcelo. Depende, magia de sangue é aquele negócio. Atrai a negócio de demônio, então você tem que tomar muito cuidado. Mas a gente vê que tem como você usar isso de maneira razoável. Do jeito como uma ferramenta. Pode ser usada pro bem ou pro mal. Só tem que ser muito cuidadoso. A Meryl não é uma pessoa que você imaginaria como cuidadosa, mas ela, por exemplo, consegue usar sem necessariamente virar uma abominação. Eu tenho que falar com o prefeito ou eu tenho que falar com o Antiga? Deixa eu gravar o jogo, ter certeza. Tem uma coisa pra eu fazer aqui. Ok. I hear both Murdoch and Sir Perth are ready for nightfall. Excellent news. Quer discutir a situação. Very Ok. Não é com você então que eu tenho que falar. Tô falando aqui com quem que eu tenho que falar? Mudança, soberano que pensa, eu preciso estar preparado. Você quer com o prefeito? The repairs are underway surprisingly quickly, considering how drunk Owen is. We may just make it. Como está o moral? The men's spirits are high for now. Okay. Dwin's presence, since you convinced Owen to start overall, I'd say... Is there anything else? Estou pronto para fazer minha resistência. Aliás, voltarei. Vamos ver se o equipamento está tudo bom. Ok. Esther tá com a armadura, tá com tudo aqui. Morrigan. Ok. Não, o Gold. A BioWare até quis que desse alguma coisa pro Rock no 2, mesmo se ele usasse magia de sangue, né? Para as pessoas verem que ele é um mago de sangue. Mas eles não tiveram tempo, porque eles tiveram só 9 meses para fazer o jogo. Eles não tiveram tempo de implementar isso, que a EA só deu 9 meses para ele fazer. Mas aí acabou dando nisso. Mas... aquele negócio... No Inquisition eles meio que tiraram um pouquinho do que você poderia fazer com o Rock. Mas... ter virado uma abominação? Foi e não foi, porque a zeladora também não confiou na Meryl, né? Não tem como a gente saber se ela realmente ia virar uma abominação. É uma das coisas que eu vejo da história da Meryl que conecta um pouco comigo, que a gente tentando tirar as suas escolhas por você. E não tem como a gente saber, até porque a gente ia lá com ela, né? Mas... magia... Ai ai, baixei essa roupa aqui, achei que ia ficar pra sempre na morra e ia colocar um vestidinho esquisito nela. Que coisa feia. Anel da memória, ok. Adriana. São dois que pra morrer. Melhor. A fatiga desse aqui é muito grande.
Ok. The repairs are underway surprisingly quickly, considering how drunk Owen is. We may Ela just falou... make it. Opa. Ela até falou que pra gente ir lá se isso acontecesse, então era um risco. Mas não tem como saber. É muito possível, que nem eu falei, a magia de sangue te deixa mais fácil de ser dominada. O demônio, obviamente, era um demônio poderoso, então podia sim acontecer, mas... o que a zeladora também quis foi tirar a chance disso acontecer. O que dá pra entender também, por que ela quis fazer isso. Mas tem todas as outras questões de antes também dela ter evitado. Ainda mais se a gente aqui sabe o que é um Eluvian. Então ela tá falando que o Eluvian era do mal, mas não era. Que é outra coisa dos deles. Eles não entendem a história dos elfos completamente. Sim. É muito possível que ela acabasse dominada, mas, como eu falei, não tem como a gente saber agora por uma questão que também é justificável da zeladora. Vamos fazer resistência, vamos lutar. Já são 6 horas. Nah. Vambora. Ia ter o cachorro aqui, mas o mod não funciona. They're coming. Get to your positions. Make ready. Não sei porque que eles não defendem lá na ponte, né? Parece que os caras nunca viram 300. Ô filho, você não vai entrar no meio do fogo, né? Ok. Opa, não, não, não. Fazer um negócio. Não, tá difícil sim. Olha. Aí eu falo, não, tá muito fácil, daqui a pouco eu morro. Ele usa magia. Opa, alguém morrendo ali. Não, são tudo no fogo, seus animais. É. Sai do fogo. Eu sou um burro, velho. From the lake! They're attacking the barricades! We need help! Vem aqui, guardem o caminho. Come on, we need to hurry!
mais destreza, mais astúcia. Eu não gosto do negócio de fazer armadilha. Esse aqui mesmo. Vou pegar esse aqui, pode ser mais útil. Também é um problema de ladino, também tem que ficar gastando ponto com a brica adiada. Pegar esse aqui, podia pegar aquilo ali. Ah, fica muito feio. Isso é outra coisa ruim do ódio. Ó, música. Alto pra caralho a música. Não sei se tá pra vocês, né? Que eu deixo mais baixo o volume do jogo pra live. Pra mim tá alto. Oh, fuck. Ah, filho, vou meter fogo aqui no meio. Com certeza não. Eu tô pensando na minha cabeça que o jogo tá fácil, tá fácil. Quando eu morrer... Vai. Opa. Ó quem tá ali. Opa, Lloyd. Lloyd, meu garoto. Morre não. Helena, o que você tá aí, velho? Queda. Morreu, não vi? Ah não, o Lloyd tá ali. Protege o Lloyd. Cura o Lloyd. Fê. Não posso deixar meu personagem um segundo que ele resolve que vai jogar fogo em todo mundo pra pegar um bicho.
Ou, de jeito nenhum, Juan. Quero nem pensar em demônio falando comigo enquanto eu sonho, não. And so I shall. Ah. Sei lá, viu? Lloyd! Não, Lloyd ainda tá ali. Vou guardar a mana pra isso aqui. Oh! Minimizou sozinho. Ah, morreu uma galera. Murdock! Murdock morreu! Fiquei protegendo o Lloyd. Dawn arrives, and we survive the night. We are victorious. And though this victory came at great cost, we must remember none of us would be here were it not for the heroism of these good folk beside me. I thank you, good sir. Truly the Maker smiled on us when he sent you here in our darkest hour. Feliz em ter ajudado a defender o vilarejo. Let us bow our heads and give honor to those who gave their lives in defense of Redcliffe. Murdoch of Redcliffe, Mayor and beloved father, we salute you. Murdoch. You and so many others who have perished here, walk with he who is your Maker. Long may you know the peace of his love. With the Maker's favor, the blow we delivered today is enough for me to enter the castle and seek out your Arl. Be wary and watch for signs of renewed attack. We shall return with news as soon as we are able. Now we've no time to waste. Meet me at the mill. We can talk further there. Como assim, Gold Hunter? Pode importar um save do Awakening pro 2, ele confunde os dois guardiões ou separa? Tá falando se você tiver a lenda de Ferelden morta e o guardião de Orleis como o personagem do Awakening. Se for isso, ele faz tranquilo. Geralmente o problema maior é por algum motivo, quando a lenda morre, importar pro Awakening mesmo. Eu lembro que a minha esposa, a personagem dela não sobreviveu. O Alistair era guardião ainda, mas ainda assim o Alistair apareceu como rei. Por algum motivo. Thomas. So we won the battle? If this is what war is like, with so many people hurt and dying, I don't want to think about what fighting the Darkspawn will be like. Van Tegan or Al Eamon will be calling for volunteers soon, won't they? They'll need an army to fight in the south now. I'll go when they call me, I guess. I'm going to get drunk first, though, if you'll excuse me. Certo. Opa. Finalmente provocar. Odd how quiet the castle looks from here. You would think there was nobody inside at all. But I shouldn't delay things further. I had a plan. To enter the castle after the village was secure. There is a secret passage here, in the mill, accessible only to my family. Você não entrou no castelo em primeiro lugar? I had no idea what lurked in the castle, and I couldn't abandon the people of the village. What if...
Maker's breath. Tegan. Tegan. Thank the Maker, you yet live. Isolde, you're alive. How did you... What has happened? I do not have much time to explain. I slipped away from the castle as soon as I saw the battle was over, and I must return quickly. And I need you to return with me, Tegan. Alone. Tegan. Isso é, Juan. Ainda mais que tem as ativadas tiram quase toda a habilidade da mana também, vigor. Sei lá. Eu acho que o sistema que eles fizeram em Inquisition foi o que eu mais gostei. Mas ao mesmo tempo, ainda mais mago. Parece que perdeu tanto, tipo, as habilidades mais impressionantes de mago, a variedade. Eles tiraram as escolas de magia de criação, entropia, pra colocar em outros. Mas acho que uma fusão dos dois ficaria melhor. Só do que fogo, raio, gelo, espírito. Nós precisamos de mais explicação que isso. What? Who is this man, Tegan? Tegan. You remember me, Lady Isolde, don't you? Alistair. Of all the... Why are you here? They are Grey Wardens, Isolde. I owe them my life. Pardon me, I would exchange pleasantries, but... Eu vou sair daqui. Please, Lady Isolde, we had no idea anyone was even alive within the castle. We must have some answers. I know you need more of an explanation, but I don't know what is safe to tell. Tegan, there is a terrible evil within the castle. The dead waken and haunt the living. The maid responsible was caught, but still it continues. And I think Connor is going mad. We have survived, but he won't flee the castle. He has seen so much death. You must help him, Tegan. You are his uncle. You could reason with him. I do not know what else to do. O Rimo ainda está vivo? He is. He is being kept alive so far, thank the Maker. Kept alive? Kept alive by what? Something the mage unleashed. So far it allows Eamon, Connor and myself to live. The others were not so fortunate. It killed so many, and turned their bodies into walking nightmares. Once it was done with the castle, it struck the village. It wants us to live, but I do not know why. It allowed me to come for you, Tegan, because I begged, because I said Connor needed help. Tegan. Mal poderia ser algum tipo de demônio? I do not know. Oh, Maker's mercy. Could it truly be a demon? I can't let it hurt my Connor. You must come back with me, Tegan. Please. Conte-me sobre esse mago que você mencionou. He is an infiltrator, I think. One of the castle staff. We discovered he was poisoning my husband. That is why Eamon fell ill. Eamon was poisoned? He claims an agent of Terran Logains hired him. He may be lying, however. I cannot say. Eu tenho a sensação de que você não está nos contando tudo. I beg your pardon? That's a rather impertinent accusation. Não se for verdade. An evil I cannot fathom holds my son and the husband hostage. I came for help. What more do you want from me? Tegan, I do not have much time. What if it thinks I'm betraying it? It could kill Connor. Please come back with me. Must I beg? Por que Tegan tem que ir sozinho? For Connor's sake. I promised I would return quickly and only with Tegan. Tegan. I know you could order your men to follow me when I return to the castle. I beg you not to. For Connor's sake. Nós vamos decidir o que fazer. And we need my brother now more than ever. I will return to the castle with you, Isolde.
Thank the Maker. Bless you, Tegan. Bless you. Que bem isso fará. I'm not certain, to be honest. I cannot let Isolde return alone. Perhaps I can help Connor or Eamon. Perhaps this is really a trap, but this is my family. I must try. I have no illusions of dealing with this evil alone. You, on the other hand, have proven quite formidable. Isolde, can you excuse us for a moment? We must confer in private before I return to the castle with you. Please do not take too long. I will be by the bridge. Here's what I propose. I go in with Isolde, and you enter the castle using the secret passage. My signet ring unlocks the door. Perhaps I will distract whatever evil is inside and increase your chances of getting in unnoticed. What do you say? Exatamente eu tenho que fazer lá dentro. I wish I knew. I don't know any more about this evil force than Isolde seems to. Sir Perth and his men can watch for danger at the castle entrance. If you can open the gates from within, they can move in and help you. I don't think there's anyone else who can help you. If you choose not to go, then it's up to me to do what I can. Here is my signet ring. It will open the lock on the door in the mill. Whatever you do, Eamon is the priority here. If you have to, just get him out of there. Isolde, me, and anyone else, we are expendable. Isso é verdade, Juan. Porque... Mas essa é aquela questão de Dragon Age às vezes não sendo muito bom com as nossas escolhas, né? Ele pode morrer, mas se ele tiver um papel maior, como é que eles fazem? Ainda acho que... Não vejo qual que é o problema, porque eles mostraram que tem como fazer isso. É só você pegar uma situação tipo a do Guardião Cinzento, lá no Inquisition, que pode ser o Logain, pode ser o Alistair, ou se nenhum dos dois estiver disponível, vira o Strahd. Eles podiam colocar um papel lá na missão de Redcliffe, por exemplo. Que às vezes um mago ajudava a gente, não necessariamente o Dorian, mas às vezes está até trabalhando com o Dorian lá. Aí, se o Connor estiver vivo, é o Connor. Se não estiver vivo, é um outro personagem qualquer que depois até desaparece. Não tinha muito... Sei lá, eu acho que dava pra ter sido melhor assim, do que às vezes encontrar ele se você procurar muito bem. E depois lá na missão do futuro, você ouve seu personagem gritando por ele, mas eu nem vejo onde que ele tava lá. Mas, né? Fazer o quê? Resgatarei todos vocês. You are a good man. The Maker smiled on me indeed when he sent you to Redcliffe. So we are just going to send him with that woman? It seems so dangerous. But I can delay no longer. Allow me to bid you farewell. And good luck. Peguei aqui esse primeiro. Um momento. Tem alguma missão que eu não conheço. And so I shall. I locked myself in a cage once when I was a child. For an entire day. Ah, good times. Of course. Get away from me! Lá dentro. Ah! I tried to be merciful. One. Hello? Is there someone out there? Who is it? By all that's holy, you! I can't believe it! Mais ou menos, Juan. Ela pode morrer, mas se ela morrer, ela não aparece no terceiro jogo. Mas
Podia ter algo, mas geralmente é só isso. É que nem o Rex, por exemplo. Ele não sobrevive ao primeiro jogo, aí é um outro personagem que é relativamente parecido com ele, mas tem umas diferenças grandes, e toma o lugar dele, que é o Reeve, se eu não estou enganado. E sim, Dragon Age precisa fazer esse tipo de coisa um pouco mais. Eu lembro que uma vez eu tinha até pensado numa versãozinha de Mass Effect 3 um pouco diferente, com algumas mudanças para levar em conta mais escolhas. Mas nunca passei muito de só pensar nisso não. Mas tem muita coisa assim também, o Garro, todo mundo dos companheiros do Mass Effect 2 podem morrer. E aí se tipo, aí corta a coisa ou aparece outras pessoas no 3. Dragon Age precisava sim de alguma coisa parecida. Até a melhor opção que eu consigo pensar é essa do Guardião, mas não muitas outras. Tirou as palavras da minha boca. Baker's breath, how did you get here? I never thought I'd see you again, of all people. Você é um mago que a Isolde mencionou. You've spoken with her. Then, you know I poisoned Al-Eman. For all I know, he's already dead. Ele não está morto. He's not? That's a relief. I can't tell you how much. Please, I know how it seems. Poisoning the Arl was... by all that's holy, you! I can't believe it! Oi? Before I say anything else, I need to ask you a question. You can do whatever you feel you need to afterward, but I need to know. What became of Lily? They didn't hurt her, did they? The thought that she might have paid for my crime. Oh boy. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a Ionar, que é a prisão da Chantria. E ali ele aparece, né, no pouco que a gente sabe de lá. Vou falar aqui pra vocês, ela passou 10 anos na prisão por causa daquele negócio do início. É uma prisão que praticamente deixa eles num lugar com o véu enfraquecido para que demônio possa... É meio que um teste pra ver se eles vão ser dominados ou não. Então ela passou... Porque ela tentou escapar com ele, ela passou 10 anos com um demônio sussurrando na cabeça dela todo dia. Então deu treta pra ela. Culpa sua, seu otário. O Chancellor mandou embora, não sei pra onde. Oh, my poor Lily, she must hate me now, if she even lives. What have I done? So, here we are again, the two of us. What happens now? Como você acabou aqui envolvido nisso? I know it looks suspicious, but I'm not responsible for the creatures and the killings in the castle. I was already imprisoned when all that began. At first, Lady Isolde came here with her men, demanding that I reverse what I'd done. I thought she meant my poisoning of the Arl. That's the first I heard about the walking corpses. She thought I'd summoned a demon to torment her family and destroy Redcliffe. She had me tortured. There was nothing I could do or say that would appease her. So, they left me to rot. Por que você envenenou o Arl? I was instructed to by Terran Loghain. I was told that Al-Eman was a threat to Ferelden, that if I dealt with him, Loghain would settle matters with the Circle. All I wanted was to be able to return. But he abandoned me here, didn't he? Everything's fallen apart. I never thought it would end like this. Maker, I've made so many mistakes. I've disappointed so many people. I wish I could go back and fix it. I just want to make everything right again. Pensei ter ouvido você dizer que não começou isso. I had a hand in it, didn't I? I poisoned the Arl, and that's when all this started. So many people died here, I can only imagine. Ele é um companion se você for mago, né? Logo no início do jogo. Era pra ele ser um companion? Isso eu não sabia, não. Eu vou procurar saber disso, mas... Eu quando interessante ele seria, não. Só se eles tivessem mudado a ideia mesmo. Eles podem ter... Se ele fosse um companion, seria mais desenvolvido, provavelmente.
Você sempre foi retardado, Joe. Oh, Não é thanks. That tolo, makes me não. feel so much better. At least let me explain what I was doing here. Connor had started to show signs. Lady Isolde was terrified the Circle of Magi would take him away for training. Connor? A mage? I can't believe it. She sought an apostate, a mage outside the Circle, to teach her son in secret so he could learn to hide his talent. Her husband had no idea. Talvez o filho seja responsável. I thought that too. Connor has little knowledge of magic, but he may have done something to tear open the veil. With the veil to the Fade torn, spirits and demons could infiltrate the castle. Powerful ones could kill and create those walking corpses. Quanta magia você ensinou ao Connor? Some. But he's still very young. He can barely cast a minor spell, never mind something more powerful. At least not intentionally. Like I said, he may have torn the veil accidentally. If he's involved in this at all, I really don't know. Por que Isolde ficaria com medo do seu filho se tornar um mago? Because he would be taken away forever. A mage cannot inherit a title, even the son of a powerful Jarl. She's also a pious woman. Her son having magic was humiliating. Os companheiros do 2, ou Gold Hunter. Praticamente nesse aqui, por exemplo, você tem a aprovação, né? Você ganha mais ou menos. Se chegar muito negativo, o companheiro vai brigar com você e a certo ponto ele vai simplesmente ir embora. Vai abandonar, vai falar que não vou mais te acompanhar, você tá só fazendo merda, ou isso, ou aquilo, e vai embora, você perde companheiro. No 2 é o contrário. Eles ainda ficam nervosos com você, mas eles continuam. Eles viram seu rival em vez de ser só ir embora. Praticamente eu lembro que a BioWare falava na época que é um relacionamento tão forte quanto se fosse uma amizade. É mais que um... Eu vou falar a verdade, eu não sei nem como raciocinar tanto isso. É como se você não gostasse de uma pessoa o suficiente, mas você tem um relacionamento com ela de não gostar tanto dela que você ainda fica do lado dela. Faz muito sentido agora que eu falei em voz alta, não, mas... sei. A Rimo não tinha ideia das habilidades do filho? No, she was adamant that he never find out. She said that he'd do the right thing, even if it meant losing their son, and that infuriated her. Ô Juan, isso é bom e ruim. Porque isso também dá a chance da gente criar o nosso passado. Que nem é tudo que eu sei ali do meu é que ele era do círculo, né? Mas eu poderia ter falado que ele foi um mago, um elfo da cidade que nasceu. Aí eu posso criar a minha própria história pra ele. Ou ele poderia ser um elfo Deliciano, que tinha muito mago já no clã, eles tiveram que mandar ele embora. Aí ele eventualmente... Isso pode até usar pra você, por exemplo, se eu quisesse fazer ele como sendo um mago pró-círculo. Tem até uma, que é praticamente essa história, uma personagem da Inquisition secundária. Ela era uma elfa deliciana, foi mandada embora porque já tinha muito mago no clã. E aí ela começou a apoiar muito os templários e o círculo, porque eles deram meio que uma casa pra ela. Ela sofreu nas ruas, as pessoas tinham medo dela, atacaram ela porque ela era maga. E os templários acharam e protegeram ela. Poderia ser a história do meu, por exemplo, porque que ele seria a favor do círculo. Ou se ele for contra o círculo, ele era um mago livre, e foi levado à força pro círculo, e é por isso que eu tô doido pra virar guardião cinzento e ir embora. Tem vantagem e desvantagem. Eu até gosto quando não falo muito do nosso personagem. Deixa você criar um pouco mais a sua história. Entendo. The Jarl's a decent man. I wondered how he could possibly be the threat Loghain said he was, but I did it anyway. I'm such a fool. Ô, Bankster, obrigado. Ô, pode deixar que eu vou continuar assim, tem plano de parar não. Sim. I'm just sick of running away and hiding from what I've done. I'm going to try to fix it any way I can. We were friends once. I know I don't deserve to call you that after what I did. If it ever meant anything, please help me fix this. Eu não te... Você não ajudou ele não, né, o personagem. Você mentiu imediatamente. Falou pra galera que ele tava fazendo alguma coisa. Eu não sei.
I say this boy could still be of use to us, but if not, then let him go. Why keep him prisoner here? Hey, let's not forget he's a blood mage. You can't just set a blood mage free. Better to slay him. Better to punish him for his choices. Is this Alistair who speaks, or the Templar? I'd say it's common sense. We don't even know the whole story yet. He wishes to redeem himself. Doesn't everyone deserve that chance? Like yourself, you mean? Everyone deserves a chance to redeem themselves in the Maker's eyes. This man, no less than any. He's your friend. You know him best. Give me a chance, please. Eu gosto de ficar criando história. Personagem de Skyrim, Fallout New Vegas eu adoro exatamente por causa disso, que te deixa criar a sua história do seu personagem. Mas eu também entendo, que nem RPG, quando você tem uma história um pouco mais feita, também te deixa pensar um pouco mais sobre isso. Ou até, que nem uma coisa que eu queria que seria bom também, teria sido algo parecido com o do Shepard. Você pode moldar um pouquinho. Opa! Licença. Pode moldar um pouco a história dele com as escolhas lá no início. Modern Companion. Eu até pensei em baixar a mod de outros Companions, mas como eu tô jogando com o jogo traduzido, aí não ia conseguir, a tradução não ia pegar o mod, né? Aí eu deixei pra lá. Mas tem uns mods de Companion bem legal do Origin, sim. Vou te deixar sair da cela. You're letting me out? And what then? Aí você ajuda. Vai. Você vem comigo. I'm not sure that's a good idea. I'd like to help out, but I'm not so sure I want to follow you into danger exactly. Você não vai escolher não. Vem ou fica aí. Then I will wait. Oh. If you change your mind, I will be here. Covarde, velho. Você é mago. You're back. Have you found out what's going on yet? Ainda não. I see. What now then? Deixa sair da cela. Me out? And what then? Você tá por conta, vaza. I'm not leaving. I made a mistake and I'm going to find some way to fix it. E aí, Michael, beleza? Pois é, mas como eu tô também, né, faço as terras. Liliana desaprova, você não falou pra eu deixar ele sair, dona? Como assim? Mas, o que eu tava falando? Como eu tô jogando, né, faço canal pra todo mundo poder ver também, eu quis deixar em português e deixar tudo em português mesmo. Alright. Oh. Well, let's just deal Opa. with these ones and move on. Tá rolando. Mexer nas táticas dela. Isso de tática. Porra, jada mental. Tem isso de tática, velho? Criado, vida menor que 50%. Ativar habilidade, cura. What now? Fools! Here we go. You should run while you can. Talvez. É. And so I shall. What do you need? Oh.
Galera, então eu vou parar aqui agora. Já são 6h40, eu tinha pensado em ficar até 6 horas. Mas tem que olhar a jantada ali ainda. Ganhei pedido. De graça dessa vez. Vendo que meu PC. O Inquisition é bem mais pesado que os outros dois. Eu lembro que eu até falei no vídeo, comprei o computador exatamente pra jogar ele. O Marcos chegou agora, cara, mas eu tenho que ir agora. Galera, obrigado que vocês juntaram aqui pra assistir. Feliz dia do Dragon Age aí pra todo mundo. Se vocês quiserem entrar lá no Discord também, tá? O link tá lá no vídeo. E é isso aí, galera. Vou parar aqui. Até mais. Abraço.